for study. Let's pray that rain begin. Finish. Read to the teacher, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, friends. Before we start our lesson, maybe I will absent and I will check the attendance of you all. If I say your name, you can say me, miss, or present, or yes, me, like this. That indicate that you are in this room. Okay. I will present you one by one. Start from Abdullah Adi apa? Okay. Adila Farah. Louder, please. Can you speak louder? Sorry. Yes, miss. Okay. Aldi Darusman. Alfa. Tidak ada surat? Tidak ada. Tidak ada keterangan atau pesan dari teman-teman? Yes, boleh. Okay. I will check that. And apa Fazia? Yes, Okay. Apa Fazia? Oh, Faiza, I'm sorry. Anissa Willy? yes, miss. Aurel Febian? Cahaya Ika? Alfa. Okay, Alfa. So many student Alfa. Cahaya Ramadhani? David Iksan? Diandra Raya, sorry. Alfa juga. Oke, wow. Asia Pranika? Yes, miss. Fitriatus Zahra? Yes, miss. Fitzi Taleta? Alfa juga. Fuad Alwi? Yes, miss. Fitzi Alfa? Ibnu Mufidah? Yes, miss. Ilham Adsi? Yes, miss. Kayla? Lingga? Muhammad Fakri? Alfa 2?
Do you still remember what we learned? Masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan yang pertama? Tentang apa yo? Coba diingat lagi. Tentang minggu pertama kita iPhone dan Android. What we do on our last meeting? Apa kita ngapain di pertemuan sebelumnya tentang iPhone dan Android itu? Membandingkan pro dan kontra serta mengajak mengikuti apa yang diasumsikan oleh sang penulis atau yang mengajak tersebut ya. Oke, may I know what is the main purpose of analytical exposition? Sorry, do you still remember? The main function is to persuade. Persuade means mengajak. To persuade the reader or the audience to believe on the statement that the writer believes on. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah hari ini kita akan belajar seperti yang kalian lihat ya di sini ada analytical exposition, but today we want to learn deeper about listening comprehension. Tentang listening comprehension. Di sini ini sudah sediakan loudspeaker dan nanti kita mungkin akan nonton film. Yeay. Before we start our lesson, on the last meeting we have learned about the generic structure and the identification or the ciri-ciri ya, ciri-ciri dari analytical exposition text. Do you still remember what the ciri-ciri ya? Ciri-ciri apa ya? About the generic structure. Urutannya apa? Yang pertama, tesis. Kedua, number 3, okay. If we state an argument, how many statements that it's better for us to attach? Minimum 2. And what's the verb we use for analytical exposition? Simple present tense. Okay, that's correct. It seems you still remember all the topics from our last meeting. Okay, so as you see in this screen, kelihatan nggak dari belakang atau gelap? Boleh dimatiin aja kalau bisa. Ya, kelihatan. Oke, di sini ada satu question ya. Can you please one of you read this number 1? Okay, so we discuss about the decision that we have made in our daily life. Decision artinya apa? Decision. Keputusan. Apakah kalian pernah membuat salah satu keputusan yang paling berharga di hidup kalian? Pernah nggak? Pasti pernah. Coba Miss mau tahu, one of you, could you please tell us what was the decision that you have made? A girl from behind, what's your name? Namanya siapa? Yang kamu yang cantik siapa? Tifa. Oke, Tifa. Okay, I would like to ask you, have you ever made a big decision in your life that will impact to your life? Pernah bikin satu keputusan? Indo-Inggris gak apa-apa, Miss? Kalau nggak Indo aja nggak apa-apa ya. Pernah kayak kamu pernah kira-kira bikin keputusan yang membuat kamu dampak ke kehidupan kamu? Kira-kira apa? Pernah? Nggak pernah? Oke, mungkin yang lain. Mungkin kamu pernah ini satu keputusan berharga di hidup kamu. Kamu pernah ngapain? Berhenti main game. Wow, that's such a big improvement from a senior high school student. Stop playing game? Do you still stop playing game until now? Masih berhenti main? Wow, why you just got this?
Apa bagaimana kalau menurut kamu? Saya kayak saya pengen yang menjadi yang terbaik di game itu di antara teman-teman saya yang lain. Jadi saya kayak main game terus sampai tidak memperdulikan pelajaran yang ada di sekolah. Oh, oke. Oh, jadi kamu ceritanya terdistract karena terlalu banyak main game. Jadi kamu seolah-olah dunia lain itu senyap dan gak ada kehidupan lain selain main game gitu. Oke. Ya, tepuk tangan buat teman kalian saat ini karena this decision is really good to stop playing game because game have two effects, ya, negative effects and positive effects. But maybe if I ask you, if we don't wise to play games, the negative impact will be much more impacted to us gitu. Jadi negatif efeknya akan lebih terasa kalau kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri. Nah, ini mau tanya salah satu dari kalian atau beberapa orang deh, kalau kalian ada di suatu kondisi yang dimana kalian itu harus mengambil suatu keputusan, you have to make a decision, but no one pick that decision except you. Jadi maksudnya kamu pernah nggak sih ada di suatu keputusan kalau kamu ini cuma satu-satunya orang yang ambil keputusan tersebut, sementara orang lain itu ambil keputusan yang lainnya. As you see in this picture, apakah pernah kira-kira misalnya D1 yang baru bisa? Oke, bisa. Kamu pernah nggak kayak ambil keputusan yang berbeda dengan orang lain, tapi kamu tetap mengambilnya? Apakah kamu pernah? Kalau I will ask you ya, if you were in this person position, which way you rather to pick? Jalan mana kira-kira yang kamu ambil? Kamu sendirian dengan keputusan yang kamu percayai, atau kamu rame-rame dengan keputusan yang dipercaya oleh orang lain? Kira-kira kamu pilih yang mana? Yang rame-rame. Why? Could you please explain why you choose the decision that the others pick to? Kenapa kira-kira kamu ambil keputusan yang orang lain ambil juga? Menurut kamu nih, kira-kira kenapa sih kalau kamu kenapa nggak berani mengambil keputusan yang berbeda dari orang lain? Karena kurang percaya diri mungkin, atau karena takut dengan konsekuensi yang ada, atau karena apa? Oke, karena takut, because you afraid of what comes next after you pick that decision, begitu. Oke, Miss mau tanya yang lainnya. Miss yang tadi nulis, sorry, what's your name? Ya, oke, kalau kamu diposisikan sebagai orang yang sedang mengambil keputusan, apakah kamu akan mengambil keputusan yang kamu percayai, tapi tidak ada yang mengambil keputusan tersebut, atau kamu akan mengikuti orang lain dengan keputusan yang sama dengan mereka? Jalan mana yang kamu pilih? Tergantung kondisinya, oke. Tergantung kondisinya, maksudnya apa? Bisa dijelaskan? Could you please explain? Maksudnya tergantungnya gimana? Oke, jadi tergantung penting atau tidaknya keputusan tersebut. Oke, yang di belakang berpendapat kalau dia akan mengambil keputusan sesuai urgensinya, begitu. Kalau misal dirasa penting sekali, mungkin dia kalau penting sekali, kamu kira-kira bakal ngikut orang lain atau sendirian dengan keputusan yang kamu percayai? Sendirian. Oke, nice answer. Lanjut. Nah, hari ini as I state on the earlier meeting, we will learn about analytical exposition, but on listening comprehension. Yeah. As you know, in English, there are 4 skills that you need to master. It's listening skill, writing skill, reading skill, and speaking. And today it's week 2, and you need to understand listening comprehension. Ya, jadi apa aja sih keuntungan kalau kalian mempelajari listening comprehension ini? Nah, yang pertama ini, kalau kalian tahu apa aja yang dibacakan oleh sang penulis, sang pembicara gitu, kalian bisa tahu the argument structure. Jadi kalian bisa paham apa aja sih argument that being stated
understand what the speaker says. Yang keempat adalah setting critical listening skill. Jadi kalian bisa mengembangkan kemampuan mendengarkan secara kritis gitu. Dan yang kelima yang jelas improving concentration and focus. Kalau kalian mendengarkan, if you listen to the music or the podcast or any other audio yang menggunakan bahasa Inggris secara perlahan, mungkin kalian akan meningkatkan fokus kalian karena kalian terbiasa untuk mendengarkan bahasa yang berbeda dengan kalian. Oke. Hari ini tujuan pembelajarannya ada 3, bisa dilihat. Di sini ada yang pertama, peserta didik menjelaskan tujuan komunikatif teks eksposisi analisis lisan yang berdasarkan informasi yang diperdengarkan atau yang nanti kita akan dengarkan. Yang kedua adalah peserta didik menggunakan strategi mendengarkan aktif untuk memahami hubungan antar gagasan dalam teks eksposisi analisis lisan. Memahami ya kata kuncinya. Dan ini nanti kalian akan menjelaskan. Lalu yang ketiga, di sini kalian nanti akan menganalisis hubungan apa saja sih sebab akibat dari si speaker tersebut. Lalu yang di sini ada learning method. Nanti kita akan belajar secara tim, ya. Nanti kita akan belajar secara tim dan nanti untuk scoringnya nanti akan ya berjalan saja lah. Nanti kita akan scoring dari keaktifan dan partisipasi kalian dalam tim. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini before we start the lesson, you can scan this barcode. Bisa di-scan dulu barcode-nya karena kita akan mendengarkan sesuatu. Wow. Kelihatan nggak barcode-nya sampai belakang? Kalau nggak kelihatan boleh maju. Kalau nggak kelihatan boleh maju. Boleh dari laptopnya juga kalau kalian nggak kelihatan. Bentar ya, pause dulu. Sudah diisi semua identitasnya? Berikutnya mistake down ya. Kalau pakai aksen baru, itu soalnya ada seperti Ya,
Gak ada fotonya, Papa habis nonton dari sini kok, kita nonton bareng-bareng. Nah, kita kasihan karena untuk misi identitas dan nanti ada quiz singkat ya. Isi identitasnya dulu, udah diisi. Make sure you have filled the identity. Coba dengeran nggak? Ya misalnya dari ujung lo dengeran nggak? Satu nggak? Dengeran nggak? Tes dulu, testing. Kedengeran? Di ujung gimana? Aman? Ujung sana gimana? Aman? Suaranya? Ujung depan aman nggak suaranya? Kamu? Aman? Oke. Udah diisi semua identitasnya? Sudah masuk ke sesi berikutnya? Ya? Sudah dibuka? Belakang gimana? Sudah dibuka sesi berikutnya? Ya. Kamu sudah? Sudah diisi semua? Kamu sudah? Oke. Good. Okay, let's watch the short video. And please make sure, please pay attention to this video because you will answer some questions that relate to this video. I will only play 2 times, no repetition. After 2 times, you have to submit the form that I have shared before. Oke, diperhatikan ya, cuma setelah video 2 kali dan tidak ada repetisi lain. Nanti kalau sudah diisi, bisa langsung disubmit. 2 kali adalah pengulangan yang maksimum. Ya. Nothing changed. Ya. Sorry, salah teknis. There's nothing changed. It sounds simple, but the more I think about it, the more it rings true. If you want something to be different in your life, you have to make a change, no matter how small. When I was younger, I was a bit of a bigger kid. I didn't love the way I felt in the body, but I didn't know where to start. Then one day, something just clicked. I can't tell you when or how, but something came over me. Go for it was. Try it. Jangan lupa diisi pertanyaannya, jangan A small lupa. change back then, but it made a difference. That one change didn't transform everything overnight, but it set me on a new path, and a decade later, I thank myself for taking that first step. But change is hard, and it's often scary. One of my biggest fears has always been that I would never reach my fullest potential. I used to quit before I could get disappointed, falling short of what I knew I was capable of. I was always afraid of trying my hardest and failing, so I avoided taking action altogether. But 16 years from now, I don't look back on my life with regret, thinking of what I could have been if I had only taken a chance and believed in myself just a bit more. Honestly, that fear is what drives me to push forward, even when things are difficult. On this journey of making YouTube videos, I've had my fair share of bad days. Days when I feel stuck, uninspired, or like I'm not good enough. But just because I'm feeling bad doesn't mean I'm doing bad or that I'm bad myself. It doesn't mean that I can't take action. So even on my tough days, I remind myself to keep taking small steps, to put one foot in front of the other, and so small actions that lead to progress.
truth is, that perfect moment is an illusion. I've been waiting for a day that could be today. If I've learned anything, it's that change doesn't come from waiting. It comes from doing. Making those small shifts over time, which adds up to something bigger and greater. Whether it's creating or chasing your dream, remember, nothing changes if nothing changes. The first video done. I will repeat the video, but before that, I allow you to answer some question if you want to. Ya. Ini repetisi terakhir. Diperhatikan. Ada yang diisi dulu? Diisi dulu, coba ada berapa yang bisa diisi. Kalau belum ada nanti kita ulangi di repetisi kedua. It only took 3 coffees and some cheese. Ready to play for the second repetition? Or you still want to fill some questions? Mau isi beberapa pertanyaan? Atau bisa langsung kita play? Oke, boleh. Nanti kalau sudah siap, bilang ya. Ini ingat gak? Oh, belum masih tahu kamu apa sudah? Gimana cara tulisnya? Bahasa Inggris gimana? Ya, mau bisa ajarin atau kamu mau ngomong sendiri? Pakai bahasa Inggris? Iya, gitu. Ya, bisa ajarin nih. Miss, I want go to the toilet. Please. Ulangin semuanya. Ya. Okay, sure, you can go to the toilet. Itu yang isinya kalau ke toilet ya. Kayaknya Miss belum tahu kasih tahu ke kelas ini ya. Jadi ke kelas lain itu, I ask all of them to ask for permission in English if they want to go outside or go to the toilet. Kalau mau ke toilet isinya simple kayak gini. Isinya tuh kalau ke toilet gini, perhatikan semuanya. Isinya tuh simple. Oke, Miss, I want go to the toilet, please. Itu ya, ingat ya. Kalau ada yang ke toilet pakai bahasa Indonesia, I will not allow you to go to the toilet. Boleh. Silakan. Kalau mau dimulai lagi bilang ya. Oke, bisa kita mulai untuk repetisi kedua? Gak apa-apa, kan kita mau kerjain lagi. Jadi kita play video ini 2 kali. Nanti yang belum diisi, bisa kalian isi lagi. Jangan disubmit dulu, gak apa-apa. Kan masih ada video yang repetisi kedua. Bisa kita play sekarang? Oke, kita play ulang ya. Kita ulangi lagi video ini. Dengarkan, ini kesempatan terakhir untuk kalian mendengarkan audio ini. Oke, I will play in 1, 2, 3. Nothing changes, nothing changes. It sounds simple, but the more I think about it, the more it rings true. If you want something to be different in your life, you have to make a change, no matter how small. When I was younger, I was a bit of a bigger kid. I didn't love the way I felt in my body, but I didn't know where to start. Then one day, something just clicked. I can't tell you when or how, but something came over me. Go for a run. Try it. A small change back then, but it made a difference. That one change didn't transform everything overnight, but
It set me on a new path, and a decade later, I thank myself for taking that first step. But change is hard, and it's often scary. One of my biggest fears has always been that I would never reach my fullest potential. I used to quit before I could get disappointed, falling short of what I knew I was capable of. I was always afraid of trying my hardest and failing, so I'd avoid taking action altogether. But 16 years from now, I don't want to look back on my life with regret, thinking of what I could have been if I'd only taken a chance and believed in myself just a bit more. Honestly, that fear is what drives me to push forward, even when things are difficult. On this journey of making YouTube videos, I've had my fair share of bad days. Days when I feel stuck, uninspired, or like I'm not good enough. But just because I'm feeling bad doesn't mean I'm doing bad or that I'm bad myself. It doesn't mean that I can't take action, so even on my tough days, I remind myself to keep taking small steps, to put one foot in front of the other, and it's those small actions that lead to progress. Some people wait for the perfect moment, believing that one day everything will line up and they can finally start living fully and authentically themselves. But the truth is, that perfect moment is an illusion. You might be waiting for a day that could be today. If I've learned anything, it's that change doesn't come from waiting, it comes from doing. Making those small shifts over time, which adds up to something bigger and greater. Whether it's creating or chasing your dream, remember, nothing changes if nothing changes. Okay, so you have watched the video and listened to the audios. Do you have answered all the questions? Sudah dijawab semua pertanyaannya? Belum. Oke, nggak apa-apa. Bisa diisi dulu pertanyaannya. Setelah itu bisa langsung disubmit. Ini masih nilai atau Tenang, nggak dinilai. Don't worry because it's only to measure your understanding for this listening section. It doesn't count as grades. Tenang aja, nggak masuk penilaian. Hanya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan listening kalian. So, go. Boleh langsung disubmit. If you have answered all the questions, you can just submit the form.
before we start the lesson. Jadi jangan di-spill, nggak apa-apa. Nggak usah seperti di tengah, nggak usah di-sharing karena Miss juga nggak bakal bacain. Siapa yang belum disubmit? Coba cuk, awas know. Yang belum disubmit, Kira-kira butuh berapa menit lagi? 2, 3, cukup? 2, 3 menit deh. 3 menit udah submit semua ya.
Okay, so you can scan the barcode again. Group A scan only barcode thing A, group B scan only barcode B, thing C scan only barcode C. Boleh maju kalau mau kelihatan? Boleh maju silakan kalau nggak kelihatan. Semuanya scan. Dia mundur. Sudah? Ya, betul. Nah, udah scan semua? Siapa yang udah scan? Siapa yang belum scan? Ada yang punya kendala pas scan nggak bisa keluar. Udah buka apa? Ya, dia udah dijagain dulu. Dia kayak dulu now. Udah. Iya, oke. Udah scan? Udah scan? Masih, masih. Jam 9. Kayaknya saya salah deh waktu tadi bawaan itu aku bohong nih. Gimana? Udah play bawah. Jadi ada saingan kan? You not Sedih apa nih? allowed to Kalau tadi kalau aku nggak terima juga. Iya, Makin bahaya kan? ini udah satu kali atau dua? Nah, di pause ya. Itu pantauan juga. Tadi kalau misalnya ada yang bingung, bisa tanya. Oke, sudah di scan. Ada yang belum scan barcode-nya? Siapa yang belum? Ada yang kendala? Oh, oke, ini. Siapa yang belum bisa nge-scan? Ada yang ada kendala, nggak bisa keluar, ngeblank hitam putih itu bisa video. Nanti ya. Sudah? Sudah semuanya? I want to know. Siapa yang belum nge-scan barcode-nya? Coba yang belum nge-scan raise your hand. Raise your hand. Kenapa? Gak bisa? Gak bisanya gak muncul? Atau kenapa? Bisa gak? Gak, oke lah. Udah mau ya. Gak bisa? Okay, so all of you have scanned all the barcode on this screen ya? Sudah di scan semuanya? Sekarang jam berapa? Boleh kasih tahu? 2 menit lagi, oke. 2 menit lagi istirahat. So I will just explain how you use this barcode. Oke. Jadi Oke, sudah di-scan semuanya ya. Bisa dibuka masing-masing dong ya. Nah, di situ ada keterangan watch the video dan ada LKPD. Nah, LKPD itu apa sih? Masih ingat yang kayak kemarin kita ngerjain? Cuma ini versi non-print out. Nanti kalian bekerja sama teman kalian untuk menganalisa sebuah video. Nah, videonya kalian bisa buka. Nah, di video itu ada beberapa pilihan opsi ya. Ada versi audio aja, ada versi Indo-Inggris, ada versi Inggris. Tapi khusus grup A nggak ada translate Indonya, maaf ya. Terus habis itu nanti kalian menjawab seluruh pertanyaan yang ada di buku tulis ya. Ingat, di buku tulis ya. Itu masing-masing orang berkelompok. Masing-masing orang jawab, tapi diskusinya berkelompok ya. Karena ini ada beberapa kelompok besar, kita pecah lagi into smaller groups. Jadi ini ada satu lagi di sini.
cowok-cowok ingat ya. Ingat anggota kelompoknya, anggota dalam kecil ya. Ingat kalian ini tim A, tim B, tim C. Anggota kelompoknya diingat masing-masing dan nanti di bukunya boleh ditulis nama anggota kelompok. Kalian diskusinya in groups, but you need to answer individual. Kalian harus tulis sendiri, catat sendiri, but you discuss together with your friends ya. Nanti kita nonton videonya bareng-bareng sama teman. Sekarang jam 51 sudah istirahat ya. Ini kan videonya Miss Lolong ada yang frase Indo-Inggris, ada yang ambil liberal, tapi itu videonya nggak satu apa? Cuma satu, bebas pilih kalian mau yang mana. Kalian kalau lebih suka dengerin doang, kalian bisa pilih yang audio. Kalau kalian suka ada Indo-Inggrisnya, pilih Indo-Inggris. Kalau kalian merasa, aduh aku udah expert, udah Inggris aja, that's okay, it's your choice. Ya, ya, gimana? Gak apa-apa. Boleh, nanti kalau udah ini di level dari 2 saja. Oke, ya udah itu aja instruksi dari Miss. Nanti kalian nonton video, Miss kasih waktu berapa menit ya kira-kira untuk kerjain. 15 menit cukup gak untuk nengok pertanyaan itu? Dibuka dulu PPD-nya, bisa? Kira-kira gimana? 15 menit? Is it enough? Is it enough? Enough, more than enough I think. Okay, so later I will give you 15 minutes to answer all the questions, but firstly let's us to take a break and fill up our energy before we started our class again. Okay, ya karena udah jam istirahat, boleh mungkin istirahat dulu. Kok pada nggak mau keluar sih? Kenapa? Nanti kita lanjut lagi, istirahat dulu. Oke, silakan. Ingat on time ya. Gak usah dikerjain sekarang, makan dulu, makan dulu. Antar B. Sebentar dulu, ngomong C. Maaf guys, ada Okay, so you just have your breakfast, have you? Sudah makan sarapan di istirahat tadi? Sudah. Makan apa kalian? Makan takoyaki, makan apa lagi? What anything else? Bakso. Ada makan geprek? Geprek. Ada? Gak ada. Oke, kayaknya masih pada kenyang aja sebelum mulai. Oke. Jadi, Miss minta kalian duduk tegak dulu coba. Duduk tegak dulu. Duduk yang tegak, jangan duduk. Duduk yang tegak, yang sini boys. Please stand perfectly. Duduk tegak. Oke. Ikutin instruksi Miss ya. Tarik nafas hitungan 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 3 seconds. 1, 2, 3. Exhale. Slowly, slowly, slowly. Inhale again. Tarik nafas lagi. Inhale. To give that expression is so funny. Tarik nafas lagi. Inhale. Hold for 2 or 3 seconds. 1, 2, 3. Exhale. Inhale again. Hold. Exhale. Are you ready to start the lesson? Ready. Please answer bareng-bareng ya. Answer together. Are you ready to start the lesson? Ready. Once again. Are you ready to start the lesson? Ready. Okay, let's go to continue our lesson. Okay, so before you have your break, I have grouped you into 3 categories. Group A, B, C. Yeah, 3 categories, and I have separated you into the smaller groups to make you easier to discuss with your friends. Jadi sudah dalam grup besar dan ada grup kecil. Nah, sudah ada video dalam file Google Drive tersebut ya. You can open the file ya. You will see the file name is about watch the video here or anything else. The title you can open it. Have you opened it? Sudah dibuka? Sudah dibuka belum? File yang ada video, yang ada audio. Nah, tugas kalian adalah mendengarkan
inti dari video atau audio tersebut. Ada beberapa pilihan, ada audio dan video. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka. Intinya semua sama, hanya satu video, dan yang membedakan hanya dari terjemahan dan bentuk audio atau visualnya saja. Nah, jadi you please work in groups, bekerja sama bareng teman kalian untuk berdiskusi menjawab 5 pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, jawabannya itu ditulis individu. Masing-masing orang menulis jawabannya masing-masing. Diskusinya per grup. Boleh bareng grup yang ABC, boleh bareng grup kecil, sama aja. Karena nanti hasil akhirnya kalian presentasikan per grup. Gitu. Ya, oke. Untuk namanya, tadi ada yang tanya ke Miss, penamaannya gimana? Nama kelompok gak apa-apa. Udah. Karena ini group working ya. Tapi kalau ada yang tidak berpartisipasi, please let me know because I will check it first. Kalau dia nggak berpartisipasi, silakan kasih tahu. Do you get all the topics that we want to do? Agenda we want to do? Sudah mudah semuanya apa yang kita akan lakukan? Sudah. Ya, gimana? Oke. Sudah semua? Oke. I give you about 15 minutes, 15 menit to answer all the questions. Start from now, and we will end at 30 sampai 25. Yes. Nulis Namanya boleh kelompokan. Ya. Soalnya ditulis, jawabannya ditulis juga. Oke. Jadi kita selesai berarti 40 ya. Iya nggak sih? Iya. Berarti nanti jam 10:40 kita selesai semua. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa kerjasama ya, jangan mau pinter sendiri. Apa nih?
Pinjam ke belakang kamu aja, Han. Nis, pinjam dulu kan, Nis. Dibalikin gak sih? Yang apa? Oh, betul. Yang kecil. Oke. Saya hanya pakai dua jadi cuma ini nih tuh. Ya udah nih. Kecil kan pensilnya? Mau di Udah boleh lihat.
Awal-awalnya pada mulai.
Yes? Ada yang manggil saya? Oh, nggak ada. Oke, yuk di sini pada sini semua kita nonton bareng-bareng yang ada translate Indo Inggrisnya, ya. Kita nonton bareng-bareng karena waktunya udah mau berakhir dan satu pun soal belum kita bahas. Ya nanti bisa diselesaikan sendiri sambil kita bahas. Minggu depan. Ini kita belum ada progres nih. Ya, itu tadi. Please dengerin bareng-bareng ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sorry. As someone who listens to a lot of music, Oke, kelihatan gimana di belakang? Udah? Oh, can you hear the voice clearly? Or you need my help to move the speakers? Yes. Oke, nanti kita bahas minggu depan. Tapi kita tonton dulu biar kita tahu what the names of this video. as someone who listens to a lot of music or constantly has an earphone in, this game is a surprise. Tonton bareng-bareng. Music is a big driver for me, for these videos and throughout my days. I love how much there is to learn about it, and the library of knowledge never seems to end, which to me is just thrilling. Podcasts and audiobooks are always teaching me something new. Perspectives and knowledge from other people from around the world, from different backgrounds and lives. It always feeds me with new ideas about life itself, pushing me forward with my dreams and learning new things and just wanting to be a better human. In a way, it is entertainment, which in itself plays a really big part in all of our lives too, especially today. I saw a video recently that talked just about that. How we're not really addicted to our phones and screens, but rather to media. With every good that it gives though, I've also noticed what it's away from. The gaps, the silence, the boredom, pure existence. I've made videos about this and it seems to be a topic that keeps coming back to me. This morning I put on my socks and shoes, wore my jacket, and went out without my headphones. Something I rarely do these days, and if it occurs by accident, I'm somehow in a worse mood. Unhappy, and maybe even mad at myself. These videos take a lot of thought. I think, especially now that I've built a beautiful community on Instagram, I've noticed how the videos themselves are having an impact on people. In result, I think my approach has become more thoughtful. And I think what's been a really good help in result of the recent experiences is having more quiet to think and write. To have times of the day filled with silence and gaps. Because as foolish as it might sound, I think sometimes that empty space feeds us more than any information out there could. It forces us to actually think and come up with ideas of our own. Or should I rather say, process everything we learn and absorb and see what our mind makes out of it. If this is something that's absolutely foreign to you, I strongly encourage you to try it. I know our lives are constantly bombarded with the fact that we should be productive every second of every day, of every month, of every year. But if you're like me, at some point that just doesn't feel right. And let's say you are that person. You're someone who takes great pride and values productivity very much. I get it. My mind can't stop racing with ideas sometimes too. And I also want to make the most out of my time while still alive. But I also think we need systems and ways to keep that up, to keep our mind healthy and not lead it to burnout, to allow for thoughtfulness and let our brain put two and two together sometimes on its own. Next time you go for a walk or a workout, leave those headphones at home. Next time you eat breakfast or you're at lunch break, put that phone in your pocket. Let the mind wander or be silent and still. You might notice that it can go either way. Maybe thoughts will come up where it's things you don't want to think about. That's okay. If that's the case, just take a deep breath and observe what's around you.
That yummy thing you're eating and all of its delicious ingredients. Wow. Where did they all come from? I mean, the supermarket, yes, but where were they grown before that? Or maybe you notice an idea coming. I think that's a reasonable time to pull out your phone and note it down, unless you have a paper and a pen. I personally have my internet turned off as default, so I don't get distracted scrolling on Instagram and forget what I came to do here in the first place. Noting that idea down that my mind just came up with. That moment of insight or curious thought. I hope this leaves you with something for your days. I've always loved podcasts, audiobooks, and music. They've made such an impact on my life. I've learned so much from them, and they just make life better. But I've been trying to remind myself to have more of these moments. Times of my days where, instead of trying to fill every gap with external input, rather, I tune into the world a little bit more and let the gaps in between speak. See you next week. See you next week. Same as this video. Maybe we will discuss this topic again on the next weekend. And please prepare all the answers from our community and before we end our lesson, may I know the aims of this video? What do you get from Group C? Apa maksud dari video ini? Menurut kalian apa? Dengan point of view kalian, setelah kalian lihat video ini, apa kira-kira maksudnya? Yuk jawab sebelum ada guru masuk. Bentar ya, bentar, tanggung banget. Apa kira-kira inti dari videonya yang kalian tahu tentang apa sih? Dia membahas apa? Pokoknya Ya? video itu ngebahas alasan kalau dia tuh kenapa nggak dengerin musik. Oke, kenapa alasannya kira-kira? Ayo, time is ticking. Ayo cepetan. Quick, Itu yang di depan mau jawab tuh, guys. Iya. Itu yang pakai ini tuh mau tanya saya. Ayo, dijawab dulu. Kira-kira kenapa si orang ini berhenti mendengarkan musik, stop listening music? Why? Kenapa? Grup C, ayo. Karena Kalian tuh udah ada transfer. iya, gak apa-apa latihan. Pakai bahasa Indonesia, gak apa-apa. Yuk, gimana? Kira-kira kenapa dia beraktivitas? Kenapa dia berhenti main musik? Kenapa kira-kira? Pas? Gak ada yang bisa jawab? Gimana? Gampangannya, mau apa skip role play dulu? Skip dulu. Boleh, yuk role play dulu. Gimana? Oke, terus? Ya, your opinion. Thank you, Miss. The next group A, ada yang mau ngasih opini tentang apa video tersebut dan kenapa orang tersebut memilih untuk berhenti mendengarkan musik? Yuk, kenapa? Kira-kira? Louder. Biar yang kedengeran. Gimana? Ayo. Si siapa yang bikin videonya tuh? Si narator. Dia si narator bisa lebih fokus ke apa yang dia ingin kerjakan. Pokoknya tujuan utama dia tuh agar tidak terganggu oleh musik, podcast, audio tuh. Oke, that's it. That's correct. Grup C begitu ya. Untuk kelompok B dan kelompok A, jawabannya sudah sesuai. Kesimpulannya kurang lebih seperti itu. The aims of this, tepuk tangan dulu, ayo. Apa? Ini grup C. Untuk aims atau maksud dari video tersebut adalah untuk memberitahu alasan kenapa sih dia memilih untuk berhenti mendengarkan musik. Ada banyak alasan ya yang si narator tersebut berikan. Yang paling menonjol dari video tersebut alasannya apa? Untuk ya? Betul, grup C gitu ya. Jadi fokus dari si narator ini, mereka itu ingin bukan mereka, maksudnya dia itu ingin lebih fokus dalam kehidupan sehari-harinya. Dia ingin lebih silent, dia ingin lebih memakai arti
dual, Inggris dan Indo. Jadi bisa tumbuk-tumbuk. Kalau di YouTube itu translate-nya cuma satu, Inggris atau Indo aja gitu. Jadi kalau kalian mau belajar yang Indo-Inggris, I think it's better if you install the third party translator. Ya, apa namanya? Terus lupa. Untuk mengartikan Inggris dan Indo gitu. Jadi gimana kira-kira kesimpulannya hari ini? Apakah ada hal yang kalian sukai dari pembelajaran listening hari ini? Apa kira-kira yang kalian suka dari grup chat dulu? Kalian sukanya kenapa hari ini? Kira-kira sukanya apa? Sukanya apa? Ya, nggak boleh menentang grup chat. Di mana? Grup chat kira-kira? Yang kalian suka dari pembelajaran listening tadi kan kalian udah ngomong yang kurang suka misalnya. Sekarang yang kalian suka apa nih? Apa-apa? Kenapa nggak? Ayo, terus yang pertama kira-kira ada yang kamu suka dari pembelajaran listening ini? Ada kritik dan saran? Kalau buat saya pribadi selain nambah untuk melatih listening, kita nambahin vocab juga. Oke, good. That's the point of listening. From this stuff. Ini gimana? Ada yang kalian suka dari pembelajaran ini hari ini? Ya Allah. Gimana? Yuk, Bebe. Miss, digumbulinnya minggu depan. Nanti kita bahas lagi bareng-bareng. Kalau usah dikumpulin, kita bahas lagi. Oke? Dengerin Bebe. Jadi kalian suka kalau belajar kelompok dengerin bareng-bareng itu? Lebih gampang untuk dimengerti bareng teman-teman. Oke. Gimana? Yang kalian suka dari belajar listening hari ini? Kayak kita tahu apa pendapat orang lain yang menurut kita kurang, tapi kita jelasin apa yang pendapat dari orang lain itu. Kenapa dia mau berpendapat seperti itu? Before we end this lesson, you may sit down in your seat. Go back to your seat. That's the lesson for today. It's about listening, comprehension skill, or analytical exposition. To